Good morning. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue Quartet for its decisive contribution. It was October 9th, 2015, and the Norwegian Nobel Committee surprised the world with their announcement. But what is the quartet, and how did it win the most important international prize for peace? The process was in danger of collapsing as a result of political assassinations and widespread social... It's made up of 4 civil society groups. Here are its leaders. Hussein Abbasi, the Secretary General of the Tunisian General Labour Union, or UGTT. Ouided Bouchamewi, President of the Confederation of Industry, Trade and Handicrafts, or UTICA. Mohamed Fadel Mahfouz, President of a Tunisian Order of Lawyers. And Abd Sattar Ben Moussa, President of a Tunisian League of Human Rights, or LTDH. To explain why their role was so important, we have to go back to the beginning. December 17th, 2010. In the heart of Tunisia, a street vendor from Sidi Bouzid set himself on fire. Mohamed Bouazizi's act of desperation was born out of humiliation and frustration with the local police. He died in hospital. He never had the chance to see the impact his act would have, changing the Middle East forever. In the weeks that followed, protests swept the country. Tunisians called for jobs, freedom and dignity. People had suffered 23 years of dictatorship and corruption. They decided enough was enough. On January 14th, 2011, Zine El Abidine Ben Ali, Tunisia's president for 23 years, fled with his family. He left behind a political and security vacuum. Tunisia was in uncharted waters. For the first time in many people's lives, they had freedom. Less than a year later, on October 23rd, 2011, Tunisians went to the polls for the first time to freely elect a new parliament. The election was a unique moment in Tunisia's history. The Islamist party Ennahda won. It entered into a coalition with 2 other parties, which became known as the Troika. Their mandate was to write a new constitution and organise a parliamentary and presidential election within a year. Nearly 2 years later, there was still no constitution or election in sight. Divisions between Islamists, supporters of the Troika, and secularists opposing them grew. And then came an event that shocked the nation. In February 2013, Chokri Belaid, a Tunisian lawyer and politician, was shot dead in front of his home. It was the first political assassination in Tunisia's modern history. And a few months later, another big blow. Mohamed Brahmi, a prominent member of parliament, was executed in broad daylight, again outside his home. الكريزي صارت في تونس من وقت استشهاد شهيد شكري بالعيد. كانت معناها صدمة في تونس، خاطر مش متعودين بالقتل، مش متعودين بالفيولونس، مش متعودين معناها بهذا الكل. وكان العباد الكل وقتها خرجوا للشارع اللي هما الكلهم يبكيوا اولا فقيد وطن صحيح، لكن تصدمنا بالضربة هذه. بعد قلنا بون on a repris في بالنا معناها ثم انكور امل معناها باش تحسن الامور. لكن انا اقول اكبر حاجه اللي خلت الحوار الوطني يكون موجود وهو وقت بعد ما استشهاد الحاج محمد البراهمي. كيف توفق باش توجد ارضيه مشتركه بين احزاب متناقضه العديد منها حتى مجرد تصافح بين بعضهم ما يتصافحوش، مش حتى باش يقعدوا يتحاوروا.
أحزاب اللي يطلع تسمع كلا كلاش من الحزب هذا للحزب الآخر، الاتهامات اللي قاعدة تصدر من طرف إلى طرف. البلاد خذتنا سق متاع مسار متاع عنف وإرهاب. قلنا تعال ننقذوا هالبلاد قبل ما تمشي. أعطيني بالله بلاد فكت أزماتها بالحرب. ترى الحرب هو شي نجم يعمل؟ الحرب ينجم يفرض قوى على قوى، وفي الحالة هذيك يبدأ حوار، يولي حوار القوي على الضعيف. A country which had united to bring down a dictator was now divided. The stakes couldn't have been higher. The country was on the brink of civil war. يوم 25 جويلية 2013 كل منظمة أصدرت بيان تنتقد فيه الأداء السياسي بصورة عامة وتطلب إنهاء الفترة الانتقالية. فيعني كانت بيانات تقريبا متفقة على التشخيص وحتى على كيفية الحل، أو على الأقل على كيفية الخروج من المأزق بالاتصال ببعضنا البعض، بلقاءاتنا العديدة والمتعددة، وبوضع ما أسميناه بخريطة الطريق في نسختها الأولى. The National Dialogue Quartet was formed, but it had to convince opposing political groups to join the dialogue and agree on a roadmap to exit the crisis. Figures inside and outside Tunisia's political world came together, and inter-party talks began under the quartet's supervision. ثم بدأت الخطوات تتضح شيئا فشيئا من خلال وضع ما سمي بخريطة الطريق، واللي فيها بالطبع يعني استحقاقات، أهمها تتمة كتابة الدستور، وضع الآليات العمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون المنظم لها، وبالطبع تكليف حكومة يعني تضمن حياد الإدارة في العملية الانتخابية. وشرعنا في الرباعي في الاتصال بالأحزاب لإقناعها بقبول الخارطة، هذه خارطة الطريق، لأن هي الأساس. في نهاية الأمر شاركوا 21 حزب، وعملنا اجتماع جلسة وقت اللي بعد نقاشات متعددة. هذيك أطول نهار كل مجموعة في مكتب تفكر في قصر مؤتمرات، واحنا نتنقل من مكان إلى إقناعهم. ثم تنازلات كانت مرة وصعبة قاموا بها الأحزاب السياسية، معناها كان عندهم دور كبير الأحزاب السياسية اللي قامت بتنازلات كبرى، لكن صار القبول والتوقيع. كانت الاجتماعات يومية، سواء بين بعضنا البعض كمنظمات أو بين المنظمات والأحزاب السياسية، وكنا نتقاسم أيضا الأدوار. في بعض الأحيان الاتحاد يقتبل هذا الممثل الحزب هذا، واتحاد الصناعة يقتبل ممثلي أحزاب أخرى، والهيئة الوطنية للمحامين كذلك، والرابطة كذلك. وكنا في تقريبا كل يوم أو يومين نلتقي في مساء كل يوم لنحدد ملامح ما تلقيناه من أجوبة ومن طلبات، ونحدد الخارطة التي سنذهب فيها في الحوار الوطني. The quartet's efforts eventually secured a cross-party agreement for the Islamist-led government to leave office. The National Dialogue enabled the National Constituent Assembly to draft the constitution and smooth the way for a technocrat government to take over in January 2014. The country's first democratic parliamentary and presidential elections in late 2014 then passed without any serious issues. The quartet says the dialogue process they started shows democracy can exist in the Arab world. حتى إنسان ما يملك الحقيقة، قدموا مقترحات وكنا نتشاوروا حتى في الرابطة أيضا. ما يجمش الإنسان ينفرد بالرأي، لأنه مهم كلنا خطاؤون، ولهذا يلزم الاستماع للرأي المخالف واحترام الرأي المخالف والدفاع عليه. ثم في الحوار ينجم يعني يؤدي إلى حل المشاكل وحلول الإشكالات مهما استعصر. But Tunisia's transition to democracy is still ongoing. The country is still in crisis. But the success of the quartet is called by some the Tunisian method. It shows that political problems can be resolved through dialogue and negotiation, and not through violence.